The result of clinical aptitude tests for MWBS and DDS academic year 2025-2026 and dates for interview for successful candidates. University of Rwanda yasubije abantu bakoze clinical aptitude test ku bantu bapurayinzeyo muri medicine hamwe na dental surgery. Ubwo rero guys, abantu bari busange babaye selected tureta tubafashe bikurikira. Abantu bapasinze clinical aptitude test mwahita mwibona ku rutonde tugiye kubereka mu kanya, cyangwa mwabanje no kwireba. Abasanga rero babaye shortlisted cyangwa bapasinze no exame, turahita tubafasha kwitegura interview, hanyuma turabamenyesha igihe muzakorera n'ibyo mugomba kwitwaza kugira ngo muzabashe gutsinda ino interview. Interview niyo process ya nyuma musigaje gukora. Umuntu uzapasinga interview azahita aba umunyeshuri wa University of Rwanda, abashe no kwemererwa kwiga medicine cyangwa dental surgery. Rero guys, turabasaba kubana natwe kuva ino video itangiye kugeza irangiye, kuko muri bwungukirwe byinshi muri ino video. Abantu bari burebe ino video mpaka irangiye muramufite amahirwe menshi yo kuzatsinda interview, kuko tusanzwe tuzi uburyo bigendamo. Turabereka ibibazo bikunzwe kubaza muri interview, tubabwire n'uburyo muzitwara ku interview. Abantu basanga batarabashije gupasinga examen mwihangane kabisa, ariko nange muracyafite andi mahirwe, kuko muzahita mubona second chance aho muzemererwa kwa applyinga mu yandi masomo asigaye nka nursing, nka ophthalmology, nka za midwifery, za pharmacy n'izindi zigiye zitandukanye. Ubwo rero guys, abantu basanga rwose batarapasinze examen muhite mutwandikira kuri 0782584908 kugira ngo tubashyire ku rutonde rw'abantu tuzafasha gukora indi step ya kabiri izabikurikiyeho nyuma yuko mwaba mwatsinzwe ino examen ya clinical aptitude. Ubwo rero guys, nimero yacu reka nyibibutse ni 0782584908 0782584908. Ine nimero yacu ni muyisevinga, muhite mutwandikira kugira ngo tuzabafashe guhitamo andi masomo birasigaye, kandi tubikore neza ku buryo muzahita mwongererwa amahirwe yo kuba selected. Mbibutsa ko kuba admitted muri University of Rwanda bitavuze ko wabonye buruse, ahubwo bivuze ko utsinze urugamba rwa mbere ruzagufasha gusaba buruse. Gusa icyitonderwa, abantu bazabasha gutsinda ino test ya interview muri medicine and dental surgery, mwebwe buruse muba muyifite, kuko ni mwebwe, kuko muba muri bake buruse muba muyifite. Ntabwo ibyanyu biba bigoye, ntabwo wapfa kubima buruse mwabashe gupasinga ibizami byose. Ariko abandi bazapranga muri general application, mwebwe rwose nimuramuka mubaye admitted muri University of Rwanda mukabona admission letter, indi step izabikurikiyeho no gusaba buruse. Kandi gusaba buruse haba hari kuyibona, haba no kuyimwa. Kuba wabaye admitted muri University of Rwanda ntabwo bivuze ngo wabonye buruse, ahubwo biba bivuze ko utsinze step ya mbere, ahubwo hasigaye indi step ya kabiri yo gusaba buruse. Abantu shaka ko tuzabafasha gusaba buruse, mutwandikire kuri 0782584908. Umaking sure ko ino video yacu wayisharinze kuri bagenzi bawe, yaba ari aba classmate, yaba ari inshuti yawe, yaba ari mu magroup bamo, kuko aya makuru yose ndi kuvuga ntabwo ari abantu ba medicine bonyine, namwe mwese arabareba. Hanyuma ni mubara gusaba buruse, hazatakukira gusaba icyo bita laptop. Abantu mwese mukeneye laptop, umunyeshuri muri University of Rwanda akeneye laptop. Tuzabafasha gusaba laptop kugira ngo mwese muzabashe kugira ute kwiga mumeze neza, kandi mubona module zose mu buryo bworoshye, mufite akamashini kanyu kameze neza. Rero nkuko mubibona hano hari itangazo ryasohowe na University of Rwanda bimenyesha abantu bakoze examen ko result zageze hanze. Uri muntu usanga atapasinze yihangane, uri busanga yapasinze nabwo ubwo aradukurikira tumufashe kwitegura interview. Igihe itariki yo gukoreraho ino test ya interview ni itariki hagati y'itariki 21 n'itariki ya 23. Ni ukuvuga ngo gukora interview ni 21 na 23. Nureba ku rutonde rw'abantu bapasinze examen ya clinical aptitude, urasanga igihe uzakorera
isaha yo ni yayindi ni 2:30. Buri muntu wese uzakora ino interview azakora examen 2:30. Ibanga ryo gutsinda interview ni ukugera aho interview izabera mbere y'igihe. Ugerayo kare hanyuma bikagufasha iki? Bikagufasha gutsinda examen. Ese interview izabera hehe? Interview izabera kuri University of Rwanda kuri campus ya Remera. Campus ya Remera iherereye mu mujyi wa Kigali. Rero usabwe kuba wageze mu mujyi wa Kigali mbere yuko 2:30 zigera. Niba uturuka mu ntara, umuntu uturuka mu ntara namugira inama yo kuzahagera kare, cyangwa byanamushobokera akazaza mbere h'umunsi umwe yuko akora interview, agashaka ahantu abari muri famille, yakodesha ahantu akaharara ijoro rimwe, hanyuma mu gitondo akabyuka ajya muri interview. Icyo bizamufasha n'iki? Bizamufasha kugera ku interview ameze neza, nta stress afite. Cyangwa niba atabashije kuba yakodesha aturuka mu ntara, azazinduke kare cyane ku buryo wenda byibuze azagera kuri campus ya Remera nka 12:00 cyangwa 1:00, agasigamo igihe kirekire kugira ngo bizamufashe gukora interview yitonze kandi abashakishe n'amakuru muri bagenzi be. Hari amakuru bagenzi banyu baba bafite. Iyo ugiye gukora interview wirinda kuba bored, wirinda guceceka, aho gucokoza bagenzi bawe bagenda baguha hinti ugasanga interview uyiteguriye aho ngaho byari byarakunaniye. Hanyuma rero kujya kuri interview, ibintu uzitwaza, ugomba kwitwaza indangamuntu yawe y'umwimerere. Indangamuntu y'umwimerere, iyo bavuze indangamuntu y'umwimerere ntabwo baba bavuze photocopy y'indangamuntu cyangwa bavuge igisimbura irangamuntu. Niba uzi ko irangamuntu yawe wayitaye, aha ngaho ushobora kuzakubera ibibazo bikomeye cyane, kuko basaba indangamuntu y'umwimerere. Tugiye kureba urutonde rw'abantu bapasinze ino test, yaba ari abanyarwanda yaba ari abanyamahanga. Turebe n'abatarabashije kugira amahirwe yo kuyipasinga, ubwo nabo barihangana rwose kuko bibaho. Rero guys, dore nguru urutonde rw'abantu batsinze cyangwa abantu babaye shortlisted mukimara gukora examen ya clinical aptitude test. Abangaba nibo abantu babaye selected. Iyo urebye kuri column ya mbere usangaho student number, wareba kuri column ya kabiri ugasanga last name na first name, ugakurikizaho sex, ugakurikizaho country name, ugakurikizaho qualification code, ugakurikizaho qualification name, ugakurikizaho combination, ugakurikizaho ibisimbizi, ugakurikizaho total cognitive test, ugakurikizaho interview result, bakakoreka ko wabaye shortlisted. Hanyuma rero urabona ko hano hariho interview date, hakaba na group. Rero murabona ko mufite amagroupe hano. Iyi ngiyi ni groupe number 1, groupe A. Iyo ukomeje ukamanuka kujya kuri groupe B, groupe A izakora examen, izakora interview ku wa 3 21 z'ukwa 5, na groupe B ikore 21 z'ukwa 5. Hanyuma groupe A yindi n'ubundi nayo izakora 22, indi groupe ya B nayo ikore 22, groupe A yindi ikore 23, noneho n'indi nayo ikore 23. Usabwa n'iki? Ni ukuza ukireba ngaho ukoresheje iyi ngiyi student ID cyangwa registration number cyangwa student number, uko wayita kose, kuko uramutse usacinze amazina yawe gusa, ushobora gusanga amazina yawe ahura n'aya mugenzi wawe, ariko izi code ntabwo mwazihuza, zino bita student ID number. Rero wowe nujya kwireba usacinge student ID, izi ngizi mubona hano hanze, n'ubundi ubuyizi niba warabaye ubuyizi, n'ubundi ubuyizi ya indi baguhaye ugiye kwishyura 5,000. Ubwo rero mukoresha ama student number yanyu kugira ngo mwirebe, mumenye groupe murimo, mumenye n'igihe muzakorera test cyangwa interview. Umuntu utazakora ino interview azahita atsindwa, ntazigera yinjira muri kaminuza y'u Rwanda nk'umuntu ugiye kwiga medicine cyangwa dental surgery. Ahubwo naramuka bibonye amimenya atinze, azahita ahabwa andi mahirwe yo kwa applyinga muri za pharmacy n'ibindi. Umenyeshe mugenzi wawe uko yakoze ino clinical aptitude test, umumenyeshe ko test result zaje, hanyuma abashe kumenya
igikurikiyeho hakiri kare. Noneho rero tugiye kureba shortlisted international, abanyamahanga babaye shortlisted. Hano harimo abantu babaye shortlisted, nabo bazakora interview kuri 22. hariho amasaha bagiye batumirwaho. Ubwo rero guys, niba uri umunyamahanga cyangwa umunyamahanga wapurayinze muri University of Rwanda muri medicine, akaba yarakoze ni clinical aptitude test, umenyesha yuko afite interview kwa no matariki akurikira n'amasaha akurikira. Ubona ko baba bagiye babashyira amasaha bagomba gukorera interview. Harimo abo muri Sudan, harimo abo muri South Sudan, harimo muri Kenya, Nigeria, Ethiopia, harimo abantu muri Egypt, harimo abantu muri ndabona biganjemo abo muri Kenya, Nigeria, South Sudan na Egypt. Nibo bonyine bapurayinze muri University of Rwanda. Hari n'abantu rero byanze batabaye shortlisted. Mw'abantu mwere nimwe bw'inama nabagira nuko mwahita munyandikira nkazabasha kubakorera indi step mu buryo bwiza, kandi nkabaha n'ubujyanama bw'uburyo mushobora kuzabonamo admission muri University of Rwanda, kuko ntabwo biba byoroshye. Ushobora kuba wagize amanota menshi ugasanga rwose ubuze kaminuza, bikagucanga, umwaka ukarangira undi ugakurikiraho warabuze kaminuza. Ariko rero nuramuka uje tukagufasha rwose kaminuza uzayibona, University of Rwanda na buruse uyihabwe. Gusa nuramuka wanze kumva inama tukugira, ushobora kuzabyicuza. Ariko ibyo ngibyo tubireke, tubiveho, twigire ku cyatuzanye. Ubu ngubu tugiye kwifashiriza abantu basabye, abantu babaye shortlisted, tugiye kwifashiriza gutegura interview izaba guhera kuri 21 z'ukwa gatanu kugera kuri 23 z'ukwa gatanu. So guys, rero abantu bari kwitegura interview yo muri University of Rwanda muri medicine na dental surgery, ngiye kubereka ibibazo bakunze kubaza, hanyuma nawe tubereke n'ibisubizo bishoboka, ibisubizo dushobora kubaha. Ubwo nawe ushobora kwishakira ibisubizo byawe ushobora gusubiza kuri bino bibazo byose. Shaka agapapuro, ushake n'agakaramu, hanyuma wandike bino bibazo n'ibisubizo ushobora gusubiza, hanyuma umenye uburyo ushobora kwiteguramo nawe ugashaka ibisubizo byawe hakiri kare, kuko igihe cyaducitse. Hanyuma rero nkuko bigaragara hano, ikibazo cya mbere kiravuga kiti why do you want to study medicine or dentistry? Kino kibazo ntabwo ari cyo buri gihe bazaheraho, ahubwo bashobora kukubaza ahubwo ikibazo cya mbere gikunze kuza mu ma interview yose ni introduce yourself, no kwivuga. Kandi ndakeka buri wese azi kwivuga, uhera ku mazina yawe, ukavuga amashuri wize, ukavuga ibintu byinshi nyine bikwerekeyeho, ukitaka ku buryo umuntu urimo gukora interview uri buhite utuma aba interested, atanatangira no kubaza ibindi bibazo. Yusubije ibibazo byawe neza, ashobora no guskipinga bimwe akagenda kubaza bike, kuko interview wayitsinze abona yuko ibintu byose ubimedita atari ibintu uri kwishakamo. Rero ikibazo cya mbere kirabaza kiti why do you want to study medicine or dentistry? Hano ibisubizo bishobora kuba byinshi bitewe n'uburyo urimo kwiyumvamo n'impamvu ushobora kwapurayinga, cyangwa n'impamvu uri interested muri medicine cyangwa dentistry. Hano rero igisubizo hano rero igisubizo gishoboka ni iki ngiki. Ushobora gusubiza uti I want to study medicine because I am passionate about helping others and fascinated by how the human body works. Growing up in rural area, I saw many people suffer due to lack of access to health care. This inspired me to become a doctor and bring quality care to understand communities. In any possible solution cyangwa possible answer twabateguriye, nawe ushobora gushaka iyawe, ariko hano ufite overview y'ibibazo n'ibisubizo ushobora kugira ushobora gusubiza. Hano rero ni ku ruhande rwa medicine, hanyuma ku ruhande rwa dentistry ushobora gusubiza uti I choose dentistry because oral health is essential to overall well-being.
I want to provide affordable dental care and raise awareness about oral hygiene, especially in rural areas where people often ignore dental issues until it's too late. Ubwo rero hano bino bisubizo yisubiza ku kibazo cya mbere. Reka tugeze ku kibazo cya kabiri. What inspired you to pursue a career in healthcare? Niki cyakumotivye cyangwa niki cyatumye ugira motivation yo kwapplyinga mu bintu bijyanye n'ubuzima? Hano ushobora gusubiza uti my inspiration come from a local health worker who treated my sick brother when we couldn't afford hospital care. Her compassion and dedication moved me. Since then, I've dreamed to become someone who brings healing and hope to those indeed. Ni ukuvuga ngo hano rero cyo nicyo gisubizo ushobora gusubiza kuri iki kibazo. Murabizi ko bazabaza mu Cyongereza mugasubiza mu Cyongereza. Niyo mpamvu nirinze kugenda kiramo ibinyarwanda, kuko n'ubundi bakubaza ikibazo bazakikubaza mu Cyongereza, usubize mu Cyongereza, nibwo uzaba ugenda wiyongerera amahirwe yo gutsinda interview. Can you tell us about yourself? No kwivuga n'ubundi nakibabwiye ara hejuru, kwivuga amazina yawe nkuko nyine wakwivuga kuri CV. Havuga ati nitwa kanaka, niza y'amashuri, natendinze zino nagiye mu training agiye atandukanye. Ukagenda uvuga niba hari n'akazi wakoze ukabishyiramo ibintu byose bigutaka ku buryo wumva ko uri confidence, ku buryo bumva yuko uri umuntu urenze, byose ukabivuga kandi utabeshye. Hanyuma what are your strengths and weakness? Ukavuga imbaraga nke zawe n'imbaraga nyinshi, aho ugira imbaraga nke naho ugira imbaraga nyinshi. Igisubizo gishoboka: my strength is resilience. I faced financial and personal hardships, but I've always remained focused on my goals. My weakness is public speaking, but I've been working on it by volunteering in community meeting to build confidence. Ikindi kibazo: how do you handle stress and pressure? I stay calm under pressure by staying organized and prioritizing tasks. During exam seasons, I create a study plan and take breaks to avoid burnout. I also talk to mentors or friends when I feel overwhelmed. Ikindi kibazo: understanding of profession. Ni ukuvuga ngo mwabonye ko ibibazo biri muri kategori, hari personal motivation and background, hari kategori ya kabiri ariyo understanding of the profession, hari kategori ya gatatu ariyo ethical and situation session, hari n'indi kategori ya kane ariyo teamwork and communication, na kategori ya gatanu ariyo knowledge of the university program. Tugiye kuri kategori ya kabiri rero. Kategori ya kabiri: what qualities make good doctor or dentistry? A good health care provider is compassionate, a good listener, honest and committed to lifelong learning. They must put the patient's well-being first and work well under pressure. Nizo qualities ziranga good doctor or dentistry. How do you see yourself contributing to healthcare system in Rwanda? Answer: the possible answer is I hope to serve in underserved areas and use my education to promote health awareness. I also want to support community-based health programs. And another questions is, what challenge do you anticipate in this profession and how would you address them? Hano kavuga challenge ushobora guhura nazo n'uburyo ushobora kuzisolvinga. If you couldn't pursue a medicine or dentistry, what alternative career path would you consider? Utabashije kuba ese mu gihe bitari gushoboka yuko ubasha
ese nibidashoboka ko uba admitted muri medicine na dentistry, ni ikihe kindi kintu wajyamo cyangwa kindi kintu wari kujyamo? If I couldn't become a doctor or dentistry, I would become a public health professional or health educator. I would still want to work in healthcare and improve people's life. Chapitre ya gatatu, ethical and situation scenario. How do you handle a situation where patient refuses treatment? Ese ugiye kuvura umurwayi akanga kumuvura, wenda urugero nka cyagiye muri COVID-19 hari abantu bangaga ko babakingira. Ese ugiye muri quartier cyangwa mu gaturage runaka ugiye gukingira umuntu akabyanga, wabyitwara mute? If resources are limited, how do you prioritize patient's care? Ese uramutse ugiye kuvura umurwayi ugasanga ntabwo hari ga nyinshi, ugasanga inshinge zo kuba wenda ugiye nko gukingira abarwayi hanyuma inkingo zikagushirana, wabyitwara mute? Umurwayi wamufata ute? Describe a time when you focused on the ethical dilemma and how you solve it. In high school, any possible solution cyangwa possible answer. In high school, I worked with classmates in a science project to create a low-cost water purifier. I was a team coordinator. I learned how to manage different opinions, and ensure everyone contributed. What would you do if you witnessed a colleague making a mistake? Uramutse ubonye mugenzi wawe arimo gukora amakosa, ese wabyitwara mute? I would respectfully talk to them privately to understand their actions. If it's serious and risks the patient's health, I would report to the supervisor. Patient safety must always come first. Hanyuma category ya 4, teamwork and communication. Describe a situation where you worked as part of the team. What was your role? Cyo ni kibazo ushobora gusubiza niba byarabaye kuko niba warakoze muri hano, ntabwo ushobora guhakana ngo ntabwo nakoze muri team cyangwa muri cyura bihimba. How do you handle conflicts with a team? Just n'ubundi related n'ikibazo cya mbere. Could you provide an example of how you communicated effectively in a challenge situations? Chapter ya 5, why did you choose the University of Rwanda for your studies? Cyo kibazo kigomba kuzaburamo, cyo kibazo nawe kizaburamo. Icya kindi cya mbere cya introduce yourself n'iki, why did you choose the University of Rwanda for your studies? Cyo kizabura. Nakira bakubaza ngo kubera icyo wahisemo medicine cyangwa dentistry, ntabyo nikizabura. Hano rero usubiza uti I chose UR because it's the leading public university with strong reputation in health sciences. The programs are well structured and emphasize community engagement, which aligns with my goal of serving the people of Rwanda. What do you know about our MBBS or DDS program? Unabyuka bisubiza. How do you think this program aligns with your career goals? Nacyo gishobora kutazaburamo. Ubwo rero guys, bino bibazo byose mubitegure neza n'ibisubizo byabyo. Ndakeka mwafasha akakayi n'agakaramu mukaba mwabyanditse mukaza kubyigaho neza mwitonze, n'ibisubizo muzasubiza mukabitegura kugira ngo muzinde kurya indimi. Rero mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu. Nizera ko mwasevinze namba zacu 0782588409 tukazabafasha gukora indi step izakurikiraho. Ciao.